Saranno noiosi questi si spostano così. Dove è andato quell'altro? Ah, eccolo. Ah, laggiù c'è... quello lì. C'è anche qualcos'altro perché hanno ammazzato quello che avevo preso. Vabbè, tanto che c'è da andare giù, c'è poco da fare. Anche se in realtà potrei... There's gotta be a way to rotate these tracks. Maybe there's a control panel nearby. Ok, quindi dobbiamo ruotare questo qui. Che dice che forse c'è un pannello. Distruggo questi qui perché non si sa mai. There's gotta be a way to rotate these tracks. Maybe there's a control panel nearby. Pannello di controllo. Vediamo un po' se lo vediamo. No, perché non vorrei andare giù con quell'affare di modo che non lo posso uccidere, però mi fa danno. Questa porta non si apre. Allora l'unica cosa che vedo è questa rientranza qua. Esatto, che ci sono delle scale. Proviamo un po' a vedere. Esatto, si sta spostando. Però c'era un'altra porticina qua, io andrei a curiosare. Ah, bene, adesso non possiamo più tornare su? Ah, ecco. Però si sono aperte due strade, se non sbaglio. Qua dietro c'è qualcosa, l'abbiamo visto chiaramente proprio. È che qui è chiuso. Quindi di sicuro c'è da passare di lì. Però volevo andare a vedere di là io. Ah, ok, da dove... Scherzavo, da dove siamo venuti. Quindi niente, si passa di qui. E vediamo un po' cosa c'è giù. Stavo per dire, qui se arrivano dei nemici è un casino. È stretto. No, proprio dopo questo.
Meno male, è andata bene. Che tutto un rigiro, stanzine piccine. Oh, un aereo. Già ho capito che questo va là. Non so per cosa, ma insomma. Intanto ce lo mettiamo. Poi. Come mi sembra strano che non arrivi nessun nemico. Lì ci un ascensore. Però non vedo altre batterie. Ah, una è qui. Dov'era? Eccola. Però se non sbaglio... Ehi, ho visto un'altra batteria. E se non sbaglio ce n'era un altro di agganci. Eccolo là. Allora, 1, 2 e 3 lì. Ah, si è aperto l'ascensore. Ok. Oh, dobbiamo cercare l'oggetto del potere proiettore. Quindi siamo... Ehi là, siamo arrivati. E ovviamente c'è pieno di nemici. Ok, dovremmo averli uccisi tutti, a meno che non ritornino. Vediamo un po'. Va dritto di là, ma io prima voglio fare un giretto qua. Se ci fosse qualcosa da prendere. Quanta luce, mamma mia. Però è chiuso qui. Da qui non si può aprire. E allora da dove si passa? Se non da qui. Che qui non c'è altro.
Non c'è neanche niente da attivare, quindi non sto capendo cosa dobbiamo fare. No, niente, via, qui non è, allora non è la strada giusta. Anche se no, è per forza la strada giusta. Quando siamo saliti sull'ascensore ci ha detto di cercare l'oggetto del potere, quindi... Ah, ah, oh mia, che ha visto. Cioè, stavo lì a girare 2 ore. You're listening to America Overnight, celebrating 29 years, shining a light in the shadows. Thank you for staying with us. Here's our first caller. What I'm about to tell you, if you found out, I don't know what would happen. If who found out, brother? The men in the suits. They told me it was an industrial accident. But this is something else. Something nobody talks about. Ordinary. This certainly doesn't sound very ordinary, caller. No, not ordinary. Ordinary. It's a town. And it wasn't an industrial accident. I mean, that's what they said. But that's bullshit. Whoa, please watch the language, caller. It may be 2 a.m., but we're still a family show. I'm sorry. It's just my brother was dead. They said the town was destroyed, but it wasn't. I went there. The people are gone, but the town's there. It's still there. So the population of an entire town disappears, yet the town remains. Tell me, was the phrase, "there is no salvation," written anywhere? I'm not sure. The same thing happened in Brazil in 23, a village called Verde. More than 600 people just up and left. The government said they were fleeing guerrilla forces, but we know the truth. A mass abduction, as predicted by my regular guest, Dr. Quincy Reagan. Abduction? You mean aliens? That's bullshit! I know they're lying! Now I warned you about the language, caller. I'm afraid we're gonna have to cut you off. And good timing, too. It's time for a short break. Hang in there. America Overnight will be right back. Ok, quindi c'era una persona che ha perso suo fratello ad ordinari. Ordinari, come volete voi, insomma. There is a curious correlation with the yet unknowable forces intruding upon our world, in the form of altered world events. These forces gravitate toward archetypal objects, a gun, a television, a supposedly haunted house. So clearly humanity affects this process. Our collective unconscious is a map of sorts. We hold the key, but we don't know how to use it. We create these archetypes through everyday life, popular culture, urban legends, but we are observing and influencing a complicated system in action. We can change the likelihood of something being a receptacle for these forces just by thinking about it. But we haven't found a method to control the outcome. And yet, there's something unique in us, in our dreams, in the conceptual reality with power with our minds.
What's the cause and what's the effect? Are we the starting point or just a necessary evil in this? A byproduct, a reflection, a projection? We'll struggle to find the answers to these hard questions, or die trying. Bell'incoraggiamento. Moriremo provandoci, in effetti. È morta tanta gente. Io direi prima di ascoltarci questo. Annual evaluation of Dylan Fagan, formerly P6, performed by Dr. Carla Vaughn. The questions asked here correspond to the 5th iteration of the gunner's psychological assessment. Are you ready, Dylan? Let's begin then. In a single word, describe the world around you. Where's Casper? Dr. Darling is out of the building today. He's never out. He didn't want to come, did he? He never visits, not since Roberts. See, tell Darling it wasn't my fault. I couldn't control it yet, but I can now. I learned. Will you tell him? In a single word, describe the world around you. A prison. A cold, empty prison. Not even a poster on the wall. What is the next number in the sequence 3, 6, 9, 12, 15? 18. What day is it today? How the hell would I know? It's not like you give me a calendar. You find a rabbit in the woods. It is breathing, but not moving. You cannot see any blood. What do you do? Leave it. Expand on that. It doesn't matter. The rabbit's not real. None of it's real. What day is it today? Do you enjoy asking people questions you can't be answered? Is this what gets you up in the morning? What you dreamed of doing as a scared, stupid little girl? Can you describe a dog to me? In ordinary, we had a friend. Nosebleed Neil. And when it all went crazy, you know what I mean. Nosebleed Neil turned into a dog. Or something like a dog. What day is it tomorrow? Fuck off! I don't know! There is no calendar! How can I fucking know? Dylan, calm down. Fuck you! Fuck you and fuck Casper! Hey! Are you watching this, you old fuck? Did you send your bitch because you're too scared of me? Where is Casper? Security, get a team in here. I need... Oddio. Non aveva tutti i torti, Perché, cioè, come faccio a dirti che giorno è se non ho un calendario? Cioè, domani è domani, oggi è oggi. Let's see what they have on ordinary. Oh, cavolo. All here. Our home, our school, the woods, the dump. Hanno praticamente ricreato il paese. Pensavo ci fosse qualcosa da prendere, invece. Oh, cavolo.
Ragazzi, calma, eh. Oh oh, cavolo. No. Ok, allora, non ero preparata. Non che se sono preparata cambi molto, ma insomma, un minimo, dai. Vediamo un po'. We found a slide projector in the dump outside town. Did they recreate that too? Is that where they keep it? Ok, quindi più avanti. You mentioned a poem last time we talked. By Thomas Zane? Yes. Beyond the shadow you settle for, there's a miracle illuminated. I looked the poem up. Only I couldn't find any poet by that name. I did find a European filmmaker who moved here in the 60s, named Thomas Zane. What? I don't... No matter. It suits you very well. The poem. How you see things. Maybe you wrote it yourself? I didn't. No matter. You've said a few times that you feel like there's a piece of you missing. Can we talk about that? Okay. Yeah, it's this... I feel an emptiness, a yearning for something that I think I lost. It's natural for you to feel that way. Your brother and your parents are dead. No! No. Dylan's not dead. And that's not even it. You're referring to the imaginary friend from your childhood? Polaris. She's come back. After a long time, she's calling me. In a dream I saw, she showed me things. Jesse. It felt more real than anything. As real as what happened in Ordinary. The industrial accident in your hometown? That you believe Polaris caused? No, it wasn't an accident. There was no industrial accident, and Polaris didn't cause it. She saved me and Dylan. Jesse... No! It was a cover-up. The government knows about it. There were agents there. Agents from... I don't know exactly, but they took Dylan. I'll find them. I won't stop looking. Polaris wants me to go to New York. There's a building there. I have to leave soon. I have to be there at a very specific time. Something hugely important is going to happen. Jesse, you know we can't let you go until you're well. And that begins by understanding what's real and what's imagined. Ok, quindi insomma, piano piano stiamo iniziando a saperne un pochino di più
su Jessie e quello che è successo quando era bambina. Ecco qua la discarica. Moved the whole landfill here in the middle of New York, and nobody saw a thing. Pretty unbelievable. Era sembrato già di vedere qualcosa muovere là dentro. Ovviamente. Cavolo, questo è nuovo. Io qui mi incastro di buono in questa roba della discarica. Scusate la visuale, ma non ci capisco niente se no. Ce l'abbiamo We should fatta. check that lab. Allora, qua c'è qualcosa. Effective immediately. I'm setting up a new department. Dimensional research in the research sector. Transferring the slide projector there. That's where my focus will be now. The ordinary site remains as is. We'll be back to... I don't know when. Darling took the projector to the research sector. He dedicated a whole area to it, so he knew it was important. Dimensional research. That's where we go next. Quindi sappiamo già dove
dove è tenuto il proiettore. Ah, siamo qui adesso. Allora, è laggiù. Quindi penso che qui vada bene. Però ragazzi, io mi lascerei la ricerca del proiettore per il prossimo episodio. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, seguite le pagine social e noi come sempre ci diamo appuntamento sul canale di Johnny 8 Gaming con altri video. Ciao ciao!